Sorry, guys. Hello, all. Good evening. Welcome to the last week of programming fundamentals. So today we are going to cover a few more new concepts, and also we are going to apply them in our application. So last week, Varko, we have already seen, right, like how we can start with basic programming and then how to start like apply solid principles, how to make our system more stable and scalable. So now let me ask you a few questions and you guys tell me like which is the right approach so that we can apply those things in our application also. Okay. So can we write a program without using solid principles? Yes or no? Okay. Bhavna says no. Any other answer? Can we write a program without using solid principles? Any other answer? Yes or no? Just repeating the question again. Can we write a program without using solid principles? The answer is we can write, but the problem is it won't be maintainable. People will not be able to understand it, right? So if you want to build a product which can be used by many people, which can be managed by many people, where a team can work together comfortably, then you have to apply these kind of techniques, solid principles, right? Do you guys agree with me? Next, is it better to have more number of files or less number of files? Is it better to have more number of files or less number of files in the source code? If you're building a project, let's say like you're building an e-commerce application, is it better to have 5 files or is it better to have 25 files? Which is better? Anusha says 5. Any other answer? Having less files is better or having more files is better? Depends on data. This is the e-commerce application which we have created, right? Anyone else? Is it better to have 5 files or 25 files in the project? More files as we can access and modify easily. Bhavna says that. Yes. Any other answer, anyone? Yes. Using single responsibility principle, it is better to have more number of files, but every file should have a specific responsibility. It's not like if we have 25 files, but if the data is not organized, if the code is not organized, will it help us? It won't. So you should have more number of files, but every file should have a specific reason, like what exactly does it have, right? We should have a clear clarification, like how exactly we are dividing our code into different files, different classes, different methods, right? Now, the next question, is it better to have is it better to spend 80% of time on coding and 20% of the time on design, or should we do it in the reverse way? 80% of the time on the design and 20% on the coding, which is better? 80% on code and 20% on design, or 20% on code and 80% on the design? Design, I mean system design, not like a drawing. It's more like a blocks, which classes you wanted to have and all. Which is the best approach? Let me share my screen. Which is better? 80% on design and 20% on code, or 20% on design and 80% on code? Which one do you prefer? One or two? It's okay to be giving a wrong answer, guys. There is no problem. But try to just give your input so that you'll get more
learning actually. So which is better, 1 or 2? Should we spend more time on writing the code or should we spend more time on designing? Bhavna says 2. Anusha says 2. Anyone else? Two is the right answer. And the reason is, మీరు డిజైన్ మీద ఎంత ఫోకస్డ్గా క్రియేట్ చేస్తారో దాని కోడ్ క్రియేట్ చేయడం అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. బికాజ్ యూ నో విచ్ క్లాస్, విచ్ మెథడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద డిజైన్, రైట్? ఇప్పుడు అదే ఒకవేళ మీరు కోడ్ రాయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ కోడ్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? You will create a class and you need to think of which method you need to write and what are the inputs for that and all. But in this case, do we have all the details in the design itself? Before starting even a single line of code, we are able to create everything like A classes kavali, A interfaces kavali, and who is the parent of this particular class or interface. We'll get all the details. And after this, generating code is like very small task. And then it test cheyalana kuda, it's not a big deal, because you have almost like everything, you know what exactly is happening and all, right? So that's the reason, always spend more time on the design and then less time on the code. People who does this, they will get into the next levels easily, like they'll become lead positions and all. People who are stuck at this level, they'll be working as software engineer role for next 10 years or even 15 years also. This is a primary difference. People who just try to code, they'll be just like a software engineer and they'll not get promoted so easily. People who spend more time on this particular thing, design thing, they will actually get to the next roles very fast. It doesn't take like more than 2-3 years to become a lead also. Is it clear, guys, everyone? So which one should we focus more on? Option 1 or option 2? You have to focus on option 2. Yeah, Anusha, you have some question, you can ask me. Okay. So this way we have to focus more on the design. Design మీద మీరు ఎంత ఫోకస్ చేస్తారో మీ అప్లికేషన్ అంత సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా ఉంటుంది. So this is the reason why we need to focus more on the design part, right? ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే is it about syntax or is it about the system design? It is more about system design. It's not just about writing some code. ఏదో ఒక కోడ్ రాసాము, సంథింగ్ ఏదో కంప్లీట్ చేసాము అని కావాల్సింది. We wanted to understand how to build certain things. For example, today let's try to solve a small problem. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి అది ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో యూ క్యాన్ టెల్. మీ అందరికీ లైక్ అకాడమిక్స్లో చాలా చోట్ల ఉన్న ప్రాబ్లమే ఉంటుంది, మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ చూసారా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఈజ్ ఇట్ అన్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్? Tell me, guys, is it easy or hard? ఇలాంటి అవుట్పుట్ మీరు ప్రింట్ చేయాలి అవుట్పుట్లో. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ దట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దిస్? హౌ మెనీ వేస్ కెన్ వి డూ దిస్? Is it easy or difficult? What do you think? Bhavna says using loops. Yes, easy. Okay. How many of you think this is very difficult? How many of you think like printing something like this is very difficult? Okay, so let's just try to write this part of code. ఈ కోడ్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తామో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ టేక్ జావా. ఈ కోడ్ నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ హౌ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ బెటర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి, వీ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ లైక్ 1 2 3 4 5 అంటే ఒక ఫర్ లూప్లో 1 నుంచి 5 వరకు వీ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ రైట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ ఫర్ లూప్. int I equal to 1,
1 నుంచి వెళ్తున్నా కాబట్టి, అండ్ I less than or equal to 5. Okay, and then I plus plus. Then what should we do? If I am in third line, I have to print 3 stars. అదే ఫోర్త్ లైన్ లో ఉంటే 4 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఒక స్టార్ ని ప్రింట్ చేయడం అనేది కూడా వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ లైక్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో దానికోసం అగైన్ విల్ రైట్ అనదర్ ఫర్ లూప్. int j equal to 1, j less than or equal to ఎన్ని టైమ్స్, పైన మనం I ఏ లైన్లో ఉన్నామో అన్ని టైమ్స్, రైట్, I, and then j plus plus. In case if someone is not understanding this code, it's okay guys, just wait for a few minutes, you will get to know what exactly we are trying to do. And దీని లోపల we are just trying to print it. We are just printing a star. Done. Let us see how will this work. Println use చేస్తే it is giving in every separate line. Yeah, did we get that pattern? మనకు అవుట్పుట్ ఆ ప్యాటర్న్ వచ్చిందా? అండ్ మెనీ పీపుల్ హూ అండర్స్టాండ్ కోడింగ్, అంటే కోడింగ్ కాస్త ప్రాక్టీస్ అయింది అనుకోండి, దే అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ సింప్లర్ కోడ్. am I right? People who understand coding, people who have practiced it, am I right? Is it easy or difficult? But do we have solid principles here? ఇది రీడబుల్ గా ఉందా? ఎవరైనా ఒక కొత్త పర్సన్ హూ డజంట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ కోడింగ్, విల్ దే బి ఏబుల్ టు రీడ్ దిస్? దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్ బికాస్ దీంట్లో లూప్స్ ఉన్నాయి, సమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. ఒక దగ్గర మాత్రం స్టార్ ప్రింట్ చేస్తుంది. వీ నో దట్ స్టార్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్, బట్ అది ఎన్ని టైమ్స్ ఏ ప్యాటర్న్లో ప్రింట్ అవుతుంది అనేది వీ డోంట్ నో. సో హౌ టు మేక్ దిస్ బెటర్? ఇప్పుడు ఇది చేసేటప్పుడు వాట్ డిడ్ ఐ డూ? డిడ్ ఐ స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ డిజైనింగ్ ఫస్ట్? లైక్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఆలోచించాను. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ప్యాటర్న్ 80-20 రూల్, దీంట్లో విచ్ ప్యాటర్న్ డిడ్ ఐ ఫాలో? ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఆర్ సెకండ్ ప్యాటర్న్? ఐ ఫాలోడ్ ద ఫస్ట్ ప్యాటర్న్. 20% టైం మాత్రమే డిజైన్ గురించి ఆలోచించాను. అంటే లైక్ ఏ నెంబర్ నుంచి ఏ నెంబర్ వరకు వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఫర్ లూప్ రావాలి, ఇవి మాత్రమే ఆలోచించాను. ఐ డి నాట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? అండ్ ద రిమైనింగ్ 80% వాజ్ ఓన్లీ ఆన్ టైపింగ్ ద కోడ్ అండ్ రన్నింగ్ ఇట్, టెస్టింగ్ ఇట్, రైట్? నౌ సేమ్ థింగ్, లెట్స్ ట్రై ఇట్ విత్ ద సెకండ్ అప్రోచ్. డిజైన్ లాగా చేయాలంటే వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ దిస్ అవుట్పుట్. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వన్ పర్టికులర్ అవుట్పుట్, రైట్? సో మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లంకి మీరు ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే మీకు ఈ అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకే, నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్పుట్? బేసిక్గా ఇక్కడ మీకు ఎన్ని లైన్స్ వచ్చాయి? 5 లైన్స్ వచ్చాయి. వాట్ ఇఫ్ వీ గివ్ 6 యాజ్ ఎ ఇన్పుట్? అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి? నెక్స్ట్ ఇంకొక లైన్ 6 వరకు వస్తాయి, రైట్? సో ఇది కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. సో ఇన్పుట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ n ఈక్వల్ టు 6 అని ఇచ్చారనుకోండి, మీకు 6 టైమ్స్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్, ప్రింట్ ట్రయాంగిల్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్? n. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని డివైడ్ చేశారనుకోండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎవ్రీ లైన్ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఎ సెపరేట్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లమ్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, థర్డ్ ప్రాబ్లమ్, ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్. అలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి లైన్ మనకు ఒక ప్రాబ్లం లాగా అవుతుంది. క్యాన్ వి ఫైండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ హియర్? నా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఎలా? దెర్ ఈస్ వన్ మెథడ్ విచ్ విల్ గివ్ యూ లైన్ ఆఫ్ స్టార్స్. ఎన్ని స్టార్స్ అని ఇవ్వాలి? మీరు ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ రావాలి, రైట్? నా లెట్స్ సే ఇక్కడ కూడా నేను n అని ఇచ్చాను. ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 4 అని ఇస్తే 4 స్టార్స్ వచ్చాయి. ఇఫ్ ఐ గివ్ 1, it should print only 1 star. If I give 10, it should print 10 stars, right? So now, in problem lo, what am I going to do? First,
I'm calling one method which is print triangle with size n. So that will print this complete thing. Internal గా ఏం చేస్తున్నాము, ఒక్కొక్క లైన్ కి ఒక మెథడ్ సెపరేట్ గా పెట్టుకున్నాము. ఫస్ట్ టైం ఏమని కాల్ చేయాలి, call this method, you can say print line with length n. Call this method print line with 1. ఇక్కడ print line with 2, print line with 3. So if you see, PL చేంజ్ అవ్వట్లేదు, వేరేవేవి చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ వాల్యూ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ యూజ్ ఎ వేరియబుల్ ఓవర్ దేర్, రైట్? సో ఇలా ఆలోచించారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మెథడ్ దిస్ వన్ మెథడ్ దిస్ వన్, దట్స్ ఇట్, మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. నౌ లెట్ us see how we can write code for this. సో ఫస్ట్ print triangle n అని అనుకుందాం. సో let me comment this. I'll create a new method, public static void print triangle, and what is the input? N, some number, right? Done. Next, దీని లోపల ఏం చేయాలి? What are we doing here? మనం ఒక లూప్ లో ఒక సబ్ ప్రాబ్లమ్, ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాము, టోటల్ గా మనకి ఎన్ని అని వస్తే అన్ని టైమ్స్ లైక్ ఏ లైన్ లో ఆ లైన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో నౌ can we say this is actually printing lines? Now see, index I అని పెట్టకుండా I'll give something else, better name, for int line is equal to 1. ఫస్ట్ అంటే లైన్ నెంబర్ 1, రైట్? అండ్ లైన్ ఎప్పటి వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి, అలా లైన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n, రైట్? అండ్ దెన్ లైన్ ప్లస్ ప్లస్. నా ప్రతి లైన్లో నేను ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆన్ థర్డ్ లైన్, how many stars should I print? I have to print 3 stars. If I'm in 5th line, I have to print 5 stars, right? So basically line number of stars and print cheyali. So I just need to call one method which is print line, and danloki line ni pampinchandi ante. So that this method will take care of printing those many stars in that particular line, right? And after that ప్రతి లైన్ తర్వాత మీకు ఒక న్యూ లైన్ కావాలి. సో జస్ట్ గివ్ దిస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println, ఒక కొత్త లైన్ కోసం ఇది ఇస్తున్నాం, లేకపోతే అన్ని స్టార్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తాయి. డన్. ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వి క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ మెథడ్. వాట్ షుడ్ వి డూ ఫర్ దిస్? క్రియేట్ దిస్ మెథడ్ అగైన్. మనం ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసుకున్నది ఇది కూడా, రైట్? వాయిడ్ ప్రింట్ లైన్, and we wanted to take int n as an input. So n is the line numbers basically. Now what should we do here? ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టార్ అట్లా n టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. సో జస్ట్ రైట్ ఫర్ లూప్ అగైన్, int I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. And what should we do here? Just print it. And then I'm trying to print a star. Done. Now just ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే my work will be done. Print triangle, and I have to pass some 5. Done. Let us see if we'll get the output for a triangle with 5 lines. Yes, we got it. Now let's say if I wanted to give it for 15, we got a big triangle. If I wanted to give this and another one also, ఇది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇంకొకటి కూడా ప్రింట్ చేయాలి, I'll just give another value, let's say 50. అంత పెద్ద ట్రయాంగిల్ ప్రింట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్? అండ్ ఇక్కడ కోడ్ చూడండి, ఏం చేసాము, ట్రయాంగిల్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ రాసాను, దాంట్లో ఒకటే లూప్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ లూప్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిపీటింగ్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఇది ఎన్ని లైన్స్ ఉంది అన్నది మాత్రమే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్. After that, it is calling another method which says print line, right? So దీని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఓన్లీ లైన్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పడం మాత్రమే. హూ ఇస్ ప్రింటింగ్ ఇట్? వి డోంట్ నో యెట్. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, వి క్రియేటెడ్ అనదర్ మెథడ్ ఫర్ ప్రింట్ లైన్. దాంట్లో ఆ లైన్ లో ఎన్ని స్టార్స్ కావాలో అన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. నౌ విచ్ ఇస్ బెటర్? నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పరంగా దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ a little bit extra, but are we able to use this code again?
ఇక్కడ పైన మీరు కోడ్ కమెంట్ చేశారు టు సేవ్ ఇట్. బట్ అదే ఒకవేళ నాకు ఈ కమెంట్ ఈ కోడ్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దీస్ లైన్స్. నాకు మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ కాల్ చేసుకుంటాను. ఐ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ ఇండిపెండెంట్ మెథడ్. లేదు, ఐ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ దిస్ ప్రింట్ లైన్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సింప్లీ కాల్ దట్ మెథడ్ ప్రింట్ లైన్ అండ్ పాస్ వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్, 5. ఒకే లైన్లో 5 స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అవుతుందా లేదా? ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. అదే ఒకవేళ ట్రయాంగిల్ ప్రింట్ చేయాలంటే call print triangle and pass whatever the number that you wanted to give. Do you see the difference, guys? Like now, how it is actually behaving in a different way. We are able to write our code by using this 80% design grid, where we are first solving the problem. We are dividing that problem into multiple parts. We are dividing the problem into multiple parts and then we are writing the code. Code రాసేటప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయా? చాలా వరకు ఫస్ట్ టైం వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్, ఒకవేళ ఇది అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, కొద్దిసేపు ఆగండి అని చెప్పి. బట్ సెకండ్ టైం వెన్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ ద కోడ్, డిడ్ ఐ మెన్షన్ దట్? ఐ డిడ్ నాట్, బికాస్ డిజైన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకు ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్, రైట్? ఒకవేళ ఇది ఇంకా అర్థం కాలేదనుకోండి, ఇంకొకసారి చూసారంటే యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ, because every method is very clear in terms of like what it is doing and what is the values that it is taking, right? So this way our code becomes better and easy to understand. Clear, guys? Any questions so far? సో ఇప్పుడు నుంచి ఎవరైనా ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఇలా లైక్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూలో అలా ఎవరైనా ప్యాటర్న్స్ ఇలాంటి ప్రింట్ చేయమని అడిగితే, ట్రై టు రైట్ కోడ్ విచ్ ఈస్ మోర్ రీడబుల్ లైక్ దిస్. This will give a better understanding for them. It is not just about getting output. Meedi rendu for loops use chesi rasaru ante ayipindi ani kaadu. If you write this kind of pattern, it will give you a better what is it, like grading in front of them. For example, ఒకవేళ మీకు 100 మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి, ఇది రాసే వాళ్ళకి 100 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి డెఫినెట్ గా. బట్ హూఎవర్ రైట్స్ దిస్ ప్యాటర్న్, లైక్ డిజైన్ ముందు ఆలోచించుకొని అది వాళ్ళకి చెబుతూ ఆ తర్వాత మెథడ్స్ లాగా రాశారనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ 100 మార్క్స్, బట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఎక్స్ట్రా బోనస్ మార్క్స్ ఆల్సో, ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ that will give you a better scope in terms of results. So whenever you go for interviews with more number of people in the competition, ilanti techniques మీరు యూజ్ చేయాల్సింది. There is a famous quotation, if you guys have heard of about it actually. Winners don't do different things. They do things differently. Do you guys agree? విన్ అవ్వాలంటే డిఫరెంట్ థింగ్స్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు చేసే ప్రతి థింగ్లో కూడా దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ క్రియేట్ అ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైక్ నోయింగ్ 1 million థింగ్స్. మీకు 10 థింగ్స్ తెలిసినా పర్వాలేదు, బట్ ఆ 10 థింగ్స్లో యూ షుడ్ బి ద పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఆ 10 థింగ్స్ని మీరు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఆర్ ఎవరికి దాని నుంచి చెప్పినా కూడా దే షుడ్ ఫీల్ దట్ ఓకే, దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. The world needs experts. They don't need people with a lot of knowledge on multiple things, right? So అందుకని try to create this kind of differentiating factor. And even if మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ చాలా వరకు లైక్ హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? People who just write text, people who write some extra images and all, they'll have a huge difference, right? Correction చేసే వాళ్ళు they'll definitely not go through each and every line. They'll just browse it. అండ్ ఎక్కడైనా వాళ్ళకి కాస్త సిమిలర్గా అనిపించింది అంటే దే విల్ గివ్ మార్క్స్. బట్ ఇఫ్ యూ డ్రా యర్ ఇమేజ్ విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, డూ రియలీ థింక్ లైక్ యుల్ గెట్ బెటర్ స్కోర్ ఓవర్ దర్? ఈ పర్సన్కి వచ్చా లేదన్నది ఆ ఇమేజ్ చూసి చాలా వరకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో అందుకని ట్రై టు బీ డిఫరెంట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్. దట్ వే విల్ గెట్ అ బెటర్ like grip on the concepts, right? Now let's go back to our code. So we have already created like many packages and many files and all, right? And we also see how to solve a particular bug. మీకు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఆ ఇష్యూ ఎక్కడ సాల్వ్ చేయాలి, ఏ క్లాస్లో ఏ ఫైల్లో చేంజెస్ చేయాలి, that we also identified it, right? Using two things. One is code, the other one is the diagram. ఈ డయాగ్రామ్
డయాగ్రామ్ అండ్ కోడ్ ఈ రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకొని చూసుకుంటూ హౌ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఫాస్టర్ అన్నది వీ హ్యావ్ సీన్. నౌ లెట్ us see like another important aspect which is, and one of my favorite concepts actually, ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ అనగానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ నెగటివిటీ క్రియేట్ అయిపోయింది చాలా మంది. బట్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? లెట్స్ ట్రై టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఫస్ట్. వాట్ డూ యూ సే? ఎర్రర్స్ అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బ్యాడ్? మీరు అప్లికేషన్ రన్ చేశారు, ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆర్ మేబీ యూ గాట్ మల్టిపుల్ ఎర్రర్స్, 10 ఎర్రర్స్ ఆర్ 20 ఎర్రర్స్. డూ యూ థింక్ ఈజ్ ఇట్ అ గుడ్ థింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్? Anusha says it is a bad thing. Yes. Anyone else? Any your personal opinion? You can just share it. Is it good or bad? So errors have both things actually. మీరు ఒకవేళ అవుట్పుట్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నారు, అలాంటప్పుడు దీస్ విల్ బి లైక్ ఎ బ్లాకర్స్. ఇవి రావడం వల్ల మీ అవుట్పుట్ రావట్లేదని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు. ఇన్ విచ్ కేస్ దిస్ విల్ బి బ్యాడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అవుట్పుట్. అదే ఇఫ్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ ద క్వాలిటీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. ఎందుకు అన్నది we will discuss. So guys, now let me ask you a question. మన జనరల్గా రెగ్యులర్గా చేసే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా ఒక పెయిన్ వచ్చింది, ఓకే, లెట్స్ సే లైక్ మేబీ హ్యాండ్ మీకు బాగా లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ వస్తుంది. వాట్ విల్ యూ డూ నెక్స్ట్? హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తారా? హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ విల్ యాక్చువల్లీ గో టు హాస్పిటల్ ఫర్ ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్? ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అనగానే హాస్పిటల్కి ఎంతమంది వెళ్తారు? It's very, very small, 0.0001%. People go to hospital when they have a certain critical thing. అంటే ఏదైనా కాస్త మేజర్గా అనిపించింది అన్నప్పుడు అలా వి విల్ అనుకో, రైట్? ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ మీకు చేతి దగ్గర లైక్ హ్యాండ్ దగ్గర ఏదైనా పెయిన్ వస్తుందంటే వాట్ విల్ వీ డూ? టేక్ ఎ పెయిన్ కిల్లర్ టాబ్లెట్ ఆర్ మేబీ ఏదైనా పెయిన్ కిల్లర్ లాంటి స్ప్రే ఏదైనా ఓలిని ఆర్ ఇలాంటివి ఏదైనా స్ప్రేస్ యూస్ చేయడం కానీ చేస్తాను. Am I right? Even when you are playing, when you are going for sports and all, we do the same thing, right? Now you guys tell me whether is it a good practice or a bad practice? పెయిన్ కిల్లర్ వాడడము ఆర్ ఇలాంటి పెయిన్ కిల్లర్ స్ప్రేస్ ఇలాంటివి యూస్ చేయడం, పెయిన్ రిలీఫ్ స్ప్రే ఇలాంటివి యూస్ చేయడం, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ వన్ ఆర్ బ్యాడ్ వన్? గుడ్ టు సప్రెస్ ఓన్లీ, రైట్? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ పెయిన్. పెయిన్ అనేది తెలిస్తే మనకి ఇది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది తెలుస్తుంది. పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది? పెయిన్ అసలు ఏ రీజన్ లేకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ అలా వస్తుంది ఎప్పుడైనా? వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం పెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్. హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇష్యూ, అది స్మాల్ అయి ఉండొచ్చు, బిగ్ అయి ఉండొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాంప్లెక్సిటీ మీకు పెయిన్ లెవెల్స్ కూడా ఉంటాయి. am I right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది అండ్ దెన్ లైక్ ఒక బోన్ ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయితే పెయిన్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? విల్ ఇట్ బి హై ఆర్ లో విత్ ఎ బోన్ ఫ్రాక్చర్? ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హై, రైట్? బికాస్ ద క్రిటికాలిటీ ఈజ్ వెరీ హై. అదే ఒకవేళ మీరు అనుకోకుండా వెళ్తుంటే ఎవరిదో ఒక చేయి తగిలింది మీ చేతికి, సో లైట్గా దెబ్బ తగిలింది, విల్ ఇట్ బి హై ఆర్ లో ఆ పెయిన్? ఇట్ ఈస్ లో, రైట్? సో పెయిన్ ఎలా డిఫర్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంపాక్ట్. ఆ పెయిన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ కాజింగ్ దట్ పెయిన్, దాని ఇంపాక్ట్ మీ బాడీ మీద ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని పెయిన్ అన్నది లెవెల్స్ ఉంటాయి, రైట్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ లో ఆర్ హై అండ్ ఆల్. సో నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ సిమిలర్ థింగ్. ఒకవేళ మీకు పెయిన్ వచ్చింది అంటే విచ్ మీన్స్ యువర్ బాడీ హ్యాస్ సంథింగ్ బ్యాడ్, రైట్? అది ఒకవేళ స్మాల్ థింగ్ అనుకోండి, యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్, విచ్ ఈస్ ఓకే. అదే ఒకవేళ బిగ్ థింగ్ అనుకోండి, ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది, యూ విల్ గో టు హాస్పిటల్, యూ విల్ గో ఫర్ బెటర్ మెడికేషన్ అండ్ ఆల్, రైట్? సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ అవర్ కోడ్ ఆల్సో.
If there is an error, what does it mean? Error undi ante does it mean everything is good? It is not, right? Why exactly? Error వచ్చిందంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ ప్రాపర్లీ. అది ఇన్పుట్ వల్ల ఉండొచ్చు, లేదా మనం రాసిన లాజిక్ వల్ల ఉండొచ్చు, ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దెమ్? చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము, పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ లైక్ స్విగ్గీ అప్లికేషన్. మీరు స్విగ్గీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, యూ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ ఐటమ్స్, అండ్ అనుకోకుండా సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్, and when you click on a checkout button, it is closing the application. Is it okay for you? Anukokunda, because of some error, application close ayipotundi. You are not able to move towards the checkout screen. Is it okay or not? Is it a small problem or a major problem? It is a major problem because మీరు అప్లికేషన్ యూజ్ చేయలేకపోతున్నారు. జస్ట్ చెక్అవుట్ కార్ట్లోకి యాడ్ చేశారనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ ఎనఫ్? కార్ట్లోకి ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాడ్ సమ్ ఐటమ్స్, ఈజ్ ఇట్ రియలీ గుడ్ ఎనఫ్? It is not enough, right? We should be able to purchase the item. We should be able to get that item delivered at your place. Then only మీకు దానివల్ల యూజ్ ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు చెక్అవుట్ కార్ట్లోకి యాడ్ చేయడం వల్ల ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూజ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ. ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు హౌ షుడ్ వి హ్యాండిల్ ఇట్? Now, let us try to just analyze this particular use case in detail so that we'll get a better clarity. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? లెట్స్ సే ఇప్పుడు చెక్అవుట్ క్రాష్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సే స్విగ్గీ చెక్అవుట్ క్రాష్. అండ్ ఈ క్రాష్కి రీజన్స్ ఏమేమి అయి ఉండొచ్చు? దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. లైక్ ఒకటే రీజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను స్విగ్గీ ప్రోడక్ట్స్ పేజ్ ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ ఓపెన్ చేశాను. అప్పుడున్న ప్రోడక్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేశాను. నవ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ద చెక్అవుట్. విల్ ఇట్ హ్యాపన్? ఆ ఐటమ్స్ ఒకవేళ అన్అవైలబుల్ ఉంటే ఇట్ మే నాట్ వర్క్, రైట్? సో ఐటమ్ అవైలబిలిటీ. ఇంకా what else can happen? Item availability is one problem. మేబీ మనం అప్లై చేసిన డిస్కౌంట్స్ వల్ల ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ఇంకా what else can happen? డిస్కౌంట్స్ వల్ల కానీ, ఐటమ్ అవైలబిలిటీ వల్ల కానీ, లేదా టోటల్ క్యాల్కులేషన్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. లేదా యువర్ మొబైల్ మైట్ బి యూజింగ్ టూ మెనీ యాప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు వేరే యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలాంటివన్నీ ఓపెన్ చేస్తారు. సో కావాల్సిన మెమరీ లేదు మొబైల్ అప్లికేషన్. ఈవెన్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్, మెమరీ ప్రాబ్లమ్. Now, you guys tell me if we have a single solution for all these things. వీటన్నిటికీ మన దగ్గర ఒకటే సొల్యూషన్ ఉంటుందా? How many solutions do we have for each and every item? Item availability ki you will have like some different set of things. Alage discounts ki you have something else. Total calculation ki you might have something else. Memory problem ki you might have some other solutions, right? ఒకవేళ మీరు జస్ట్ ఆ క్రాష్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ సారీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ యువర్ ఆర్డర్, ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ అని చెప్పి మెసేజ్ చూపించారు అనుకోండి, ఆ కామన్ మెసేజ్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరు జస్ట్ ట్రై అగైన్ అని మెసేజ్ చూపిస్తే ఈజ్ ఇట్ ఓకే? It won't be, right? What should we do? Based on the problem, you need to identify what should we actually do. For example, discounts లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, what can we do? డిస్కౌంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, what can we do? Simplest thing, ignore discounts.
ఆ కూపన్స్ చూపించకండి. అప్పుడు మీకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా? యూజర్ మే నాట్ గెట్ ద డిస్కౌంట్, బట్ అట్లీస్ట్ యూజర్ కెన్ చెక్ అవుట్ అండ్ యూజర్ కెన్ మేక్ ద పేమెంట్ అండ్ గెట్ ద ఐటమ్ డెలివర్డ్, రైట్? అదే ఒకవేళ డిస్కౌంట్ లేదు అని చెప్పి యూజర్ వద్దు అనుకుంటే హీ కెన్ జస్ట్ క్లోజ్ ద అప్లికేషన్. బోత్ ఆర్ స్టిల్ అవైలబుల్ అండ్ ద యూజర్ ఈజ్ మేకింగ్ ద చాయిస్. ఇది బెటరా ఆర్ ఇది బెటరా? ట్రై అగైన్ అని చూపించడం బెటరా? ట్రై అగైన్ అంటే ద పర్సన్ మైట్ కమ్ ఆర్ మైట్ నాట్ కమ్, రైట్? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎర్రర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అండ్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే అసలు ఎర్రర్ వచ్చింది అని మనకు తెలియాలి, రైట్? సో whenever there is an error, you wanted to do certain things. ఆ certain things ఏంటి and how are we going to do them? This is all nothing but exception handling. అంటే you are actually saying that this is not an error, ఇది మాకు తెలిసిన ఐటమ్ and we call this as an exception. Exception అని ఎందుకు అంటాము? When do we use the word exception usually? ఎక్సెప్షన్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతాము నార్మల్గా? వెన్ వీ వాంటెడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ సర్టన్ థింగ్, అంటే ఇది యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్, ఇది లేకపోయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఫైన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనకు వస్తాయో అలాంటి కేసెస్లో వి యూస్ ద టర్మ్ ఎక్సెప్షన్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్టికులర్ మూవీ థియేటర్, మీ దగ్గర ఒక విఐపి పాస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు డూ యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ అ లైన్? ఆ థియేటర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు డూ యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ అ లైన్? We don't need to, right? What do we do? డైరెక్ట్ వెళ్ళి మీరు ఆ విఐపి పాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి చూపిస్తారు అండ్ దే విల్ క్రియేట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ యూ. అంటే మిమ్మల్ని మాత్రమే సపరేట్గా స్పెషల్గా పంపిస్తారు, రైట్? కెన్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్? సో స్పెసిఫిక్గా, లైక్ నాట్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ థింగ్. ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ అని కాదు. ఎక్సెప్షన్ అంటే నాట్ ఎ రెగ్యులర్ కేస్. అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేయాలి అన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are trying to add two numbers a and b, దీంట్లో మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? if you are trying to add a and b, ఈ రెండు యాడ్ చేసే దాంట్లో is there any possibility of getting an error? there are multiple possibilities. for example, ఈ రెండు ఇంటిజర్స్ అనుకోండి, if you are trying to add maximum value, రెండు చోట్ల కూడా మ్యాక్సిమం వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ ఇన్ ఎ లాంగ్ వేరియబుల్. యూ కెనాట్ స్టోర్ దిస్ ఇన్ ఇంటీజర్, రైట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇంటీజర్ వీ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్, రైట్? అలాంటి కేసెస్లో వాట్ షుడ్ వీ డూ? వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ ఎక్సెప్షన్ విచ్ విల్ గివ్ అ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు రెండు మ్యాక్సిమం వాల్యూ స్టోర్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఇంటీజర్, అవుట్పుట్ రేంజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్రాస్డ్, అంత మెమరీ ఇక్కడ లేదు స్టోర్ చేసుకోవడానికి. So you need to give a better example for that, better error message for that, right? Later you can use a long, which is another fix. So now exception handling asalu ela work avutundi annadi we'll try to just understand it. Let's say you have your code here. ఓకే, ఇది మీ కోడ్ అనుకుందాం, ఓకేనా? ఇట్ క్యాన్ బి జావా, పైథాన్, కాట్లిన్, ఎనీథింగ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్రర్ హ్యాపెన్స్ హియర్, what should happen? It should not quit complete application, it should be handled. సో అందుకని ఏం చేస్తాము? You are going to create a method which will handle this particular error. ఇలాంటి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నది మీరు రాస్తున్నారు. హ్యాండిల్ ఎర్రర్. So here what are we doing? Code that throws error. You can see, right? So we have certain terminology. What are those? Java అనుకోండి, జావా కానీ కాట్లిన్ కానీ అయితే దీన్ని ట్రై బ్లాక్ అంటాం. You have to keep your code inside this try block. And ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని క్యాచ్ అంటాం. దీన్ని క్యాచ్ బ్లాక్ అంటాం. సో మనం నార్మల్గా అన్ని ఇఫ్, ఫర్ లూప్స్ ఇవన్నీ ఎలా రాస్తామో అలాగే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రై, TRY. అంటే ట్రై దిస్ కోడ్. ఇఫ్ ఇట్ థ్రోస్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్, ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే వేర్ షుడ్ ఇట్ గో? ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద క్యాచ్ బ్లాక్.
ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ దీస్ మెనీ లైన్స్, ఇది వర్క్ అయింది, ఇది వర్క్ అయింది, ఇక్కడ మీకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ నా? నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలా? ఇట్ షుడ్ నాట్ గో టు నెక్స్ట్ లైన్. వేర్ షుడ్ ఇట్ గో? ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద క్యాచ్. క్యాచ్లో మీరు ఏదైతే కోడ్ రాశారో అది డిస్ప్లేయింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్స్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే. ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అదే ఒకవేళ మీరు పైథాన్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ క్యాచ్ అని ఉండదు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్ట్. జావా ఆర్ కాట్లిన్ అయితే వాట్ డు వి కాల్ ఇట్? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాచ్. అదే ఒకవేళ పైథాన్ అయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్సెప్ట్. అండ్ నౌ దేర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మీరు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశారు. ఓకే, ఒక ఫైల్లో ఈ దాంట్లోకి యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ సమ్ డేటా. ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ సేవ్డ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేశారు. ఆ తర్వాత స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేశారు. అండ్ దెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ కానీ లేదా వాళ్ళ మార్క్స్ కానీ ఇవన్నీ స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. నౌ షుడ్ వి స్టిల్ స్టోర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్? పైన ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలా చేయకూడదు? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ వాంటెడ్ టు హ్యాండిల్ దిస్. అది ఒక అప్లికేషన్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటారు, ఒక అప్లికేషన్లో వద్దనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్, మీరు ఒక ఏటీఎంకి కోడ్ రాస్తున్నారు అండ్ యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ యువర్ కార్డ్, యూ ఎంటర్డ్ యువర్ అమౌంట్, యూ ఎంటర్డ్ యువర్ పిన్. ఆ తర్వాత మనీ వస్తూ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆ మనీ వచ్చిన తర్వాత కింద ఏదైతే క్యాష్ మీకు బయటికి రావాలో అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది. క్యాష్ బయటికి వచ్చే దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆ మనీ మీ అకౌంట్ నుంచి డెబిట్ అవ్వాలా అవ్వకూడదు? షుడ్ ఇట్ బి డెబిటెడ్ ఆర్ నాట్? మనీ బయటికి రాలేదు, మెషిన్లోనే ఉంది, కానీ లైక్ మీ అకౌంట్లోంచి మాత్రం డెబిట్ అయింది. ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్? అలాంటి కేసులో డు వి నీడ్ టు స్టోర్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? అంటే మనీ డెబిట్ అయింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలా? వి షుడ్ నాట్ స్టోర్ దిస్ అట్ ఆల్. అదే కొన్ని కేసెస్లో ఏంటి, వీ మైట్ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాంటప్పుడు వాట్ డు వి డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ అనదర్ బ్లాక్. ఫైనల్లీ సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ ట్రై చేస్తున్నారు టు విత్డ్రా మనీ అండ్ దెన్ ఒకవేళ మనీ బయటికి రాలేదు, ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్. ఇక్కడికి వచ్చారు, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యూఆర్ సెయింగ్ దట్ సారీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ ట్రై అగైన్ అని చెప్పి ఏదో మెసేజ్ ఇచ్చారు, రిసీట్ వచ్చింది యూజర్కి. బట్ అమౌంట్ షుడ్ నాట్ బి డెబిటెడ్ అగైన్, రైట్? అలాంటి వాటికి ఏం చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ కోడ్ హియర్, రీసెట్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెట్ మెకానిజం. సో దట్ ఏమవుతుంది, ఏదైతే అమౌంట్ మీ దాంట్లో నుంచి డెబిట్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ లైక్ ఇట్ విల్ జస్ట్ అండూ దట్ పర్టికులర్ చేంజ్. ఆ విధంగా చేస్తే ఏమవుతుంది, ట్రైలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దాన్ని ఫస్ట్ హ్యాండిల్ చేసేది హ్యాండిల్ బ్లాక్ విచ్ ఇస్ క్యాచ్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్. అండ్ హ్యాండ్లింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ప్రాబ్లమ్ని రివర్స్ చేసేది, అంటే అవసరాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, హూ విల్ డూ దట్? ఫైనల్లీ బ్లాక్, రైట్? సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ 3 blocks: ట్రై, క్యాచ్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్, ఇంకొకటి ఫైనల్లీ. ట్రై ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎక్సెప్షన్. క్యాచ్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ విల్ ఇట్ డూ? ఫైనల్లీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ కండిషన్. ఎర్రర్ వచ్చినా రాకపోయినా డెఫినెట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఫైనల్లీ బ్లాక్. సో ఫైనలీలో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, సంథింగ్ దట్ షుడ్ హ్యాపెన్ డెఫినెట్లీ వెదర్ ఎర్రర్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ నాట్. అలాంటివి ఫైనలీలో రాస్తాను. ట్రైలో థింగ్స్ దట్ మైట్ యాక్చువల్లీ బ్రేక్. నౌ let us see how we can write this particular code in our application. Yeah. So for example, let us see this particular one. First main menu lo we are displaying the admin, customer and exit, right? ఇవి కాకుండా వేరే ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా what should happen? It should break, right? It should be broken. ఆ broken అన్నది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాను? Is it better to just print a statement or is it better to handle it in a different way? Now see here, మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ట్రై అని రాసాం చూడండి. అండ్ ట్రై అని ఎందుకు రాసాము? Do you want to see here what happens? ట్రై బ్లాక్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది.
ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ టిల్ దిస్ ప్లేస్. దీని తర్వాత వీ హ్యావ్ సెకండ్ బ్లాక్ విచ్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్. సో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ చాయిస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ చాయిస్ అంటున్నాను. అంటే నేను ఒకవేళ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, స్ట్రింగ్ని ఇంటీజర్లా కన్వర్ట్ చేస్తే విల్ ఇట్ వర్క్? ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఎ నంబర్. నేను నంబర్ ఇవ్వకుండా వేరే వాల్యూ ఇస్తే వాట్ విల్ హ్యాపన్? లెట్ us see now. We are getting some error. Just a moment. మనం యాడ్ చేసిన లైబ్రరీ ఇక్కడ మిస్సింగ్ ఉంది. సో ఐమ్ జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ ప్యాకేజ్. దట్స్ ఇట్. Still installing. It is installed. Let me run the application. Yes. Now I'm getting these options. దీంట్లో నేను 1, 2 or 0 ఇవ్వాలి. అది కాకుండా if I give A, what will happen? You can see it is showing invalid input. Please enter a number. అదే ఒకవేళ ఈ ట్రై క్యాచ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఒకసారి లెట్స్ ట్రై టు సీ. మెయిన్ మెనూలో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ ట్రై. ఓకే, అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఏదైతే మనం రాసామో అది కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాం. Now, if I run this code, what will happen? Let's see. Try catch మాత్రమే రిమూవ్ చేశాను. Try and accept. We got admin, customer, exit. If I give A, what will happen? It crashed. Is it correct? నేను జస్ట్ ఒక రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చానని చెప్పేసి అప్లికేషన్ క్రాష్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్దర్. ఇంకా నేను మళ్ళీ అడ్మిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ షో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లెట్ ద యూజర్ ఎంటర్ ఇట్ అగైన్. సో అందుకని వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు డూ? యూ కెన్ సీ హియర్ టోటల్గా చాయిస్ని మనం ఎక్కడైతే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రాసెస్నే వీఆర్ రైటింగ్ మెథడ్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? ట్రై. దీన్ని ట్రై అని చెప్పి పెట్టాము, ట్రై బ్లాక్ ఇది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ అండర్ ట్రై షుడ్ బి గివెన్ జస్ట్ లైక్ ఎ నార్మల్ ట్యాబ్. ఒక ట్యాబ్ ఇచ్చాను. అండ్ ట్రైలో ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే అది హ్యాండిల్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఎ కోడ్, రైట్? సో అట్ ద ఎండ్ వీ క్యాన్ accept and then you can write your own code. మీరు ఏం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నది. సో నౌ we wanted to give a better information here. What kind of information should we give? Let's say please enter valid input, and you can also mention the numbers 0, 1 or 2. That's it. ఇవి తప్ప వేరే ఎంటర్ చేయకూడదు అని చెప్పి we are trying to give a information. Now let's run this and see. Yes. Now if I give A, what will happen? Will it crash? It won't. It will show you a message. Please enter valid input 0, 1, 2. So ఇవి కాకుండా వేరే ఏమైనా ఇస్తే కనుక it will show this kind of message, right? So this way we are able to handle it and we are trying to avoid the crash. అంటే అప్లికేషన్ మళ్ళీ యూజర్ యూజ్ చేసుకోగలగాలి. It's like a supplement exam basically. If a person fails in exam, is it the end of that particular what is it like course? బీటెక్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్లో, వాట్ హ్యాపన్స్? ఇంకా అక్కడితో అయిపోయింది, బీటెక్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. యూ హ్యావ్ ఎ క్యాచ్ సప్లిమెంట్ ఎగ్జామ్. వాట్ షుడ్ బి డూ? యూ హ్యావ్ టు గో దేర్, complete that, and then again you can continue back with your remaining courses and all, right? So the same way here also we are trying to do the same thing. And daniki ela rasamu? We just added one try. చూడండి ఇక్కడ ట్రై రాసాము.
ఇదంతా ట్రైలో పెట్టాం. సో ఈ మధ్యలో ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఇదే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్సెప్షన్, లైక్ ఎక్సెప్షన్స్లో కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఒకవేళ అలా కావాలి అనుకుంటే హౌ టు హ్యాండిల్ దాట్. అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఫైనల్లీ అనుకున్నాం. ఫైనల్లీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో జస్ట్ రైట్ ఫైనల్లీ అట్ ద ఎండ్. నౌ సి, ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడెప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది? లెట్ us try to run and see. ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎప్పుడెప్పుడు ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఎర్రర్ వస్తే ప్రింట్ అవుతుందో, ఎర్రర్ రాకపోయినా ప్రింట్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ 1, do we have any error? I don't have any error, right? And let me go back. You can see here I got the finally block. అదే నేను ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చేటట్టు ఏదైనా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏ అని ఇచ్చాను, దెన్ అప్పుడు కూడా ఫైనల్లీ బ్లాక్ ప్రింట్ అయింది, విచ్ మీన్స్ ఫైనల్లీ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఇలాంటివి యూజువల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఫైనల్లీ బ్లాక్ అన్నది? when we are working with files, when we are working with API calls and all, right? So దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, చాలా సార్లు మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ షో లోడింగ్ ఫర్ లిటిల్ లాంగర్ టైం, బట్ లోడింగ్ అన్న సింబల్ని ఫర్ ఎవర్ చూపిస్తుందా? ఇట్ వోంట్ షో ఫర్ ఎవర్. వాట్ విల్ ఇట్ డూ? ఇట్ విల్ షో ఇట్ ఫర్ సర్టన్ టైం, మేబీ 30 seconds or 1 minute. 1 minute తర్వాత ఇట్ విల్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ అండ్ ఇట్ విల్ షో సమ్ ఫెయిల్యూర్ మెసేజ్, రైట్? సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే మీరు కార్నర్ కేసెస్ హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటివి ఫైనల్లీలో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఒక ఫైల్తో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఎ ఫైల్, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. వాట్ ఆర్ దోస్? First, you need to open the file and then do whatever the operation that you wanted to do, like write into file. Next, close the file. If you don't close the file, what will happen? Others will not be able to access that file. So, ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయాలంటే you have to close that file also. So now, let us say if I am getting a problem over here, ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి? కోడ్ ఓపెన్ ఫైల్ అనేది షుడ్ ఇట్ బి ఇన్సైడ్ ద ట్రై బ్లాక్ ఆర్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ ఫైనల్లీ బ్లాక్? ఓపెన్ ఫైల్, can it create any problem for us? It can definitely create. And writing into file, can it create any problem? It can. Closing file, even this can also create a problem. సో వీటిలో ఏవి ఎక్కడ పెట్టాలి? షుడ్ వి కీప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్? వీటన్నిటిని ట్రై బ్లాక్లో పెట్టాలా? ఇలా పెట్టామనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఫెయిల్డ్ టు రైట్. వెన్ యూ పుట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెనింగ్ ఫైల్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ 11 and 12 lines, విచ్ ఈస్ ఫైన్. ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు accept and it is okay. బట్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది, రైట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 11, వేర్ విల్ ఇట్ గో నెక్స్ట్? ఇట్ విల్ గో టు లైన్ నెంబర్ 14 బికాస్ ఇట్ గాట్ సమ్ ఎర్రర్. అండ్ ఫైల్ క్లోజ్ అయిందా? ఇట్ డిడ్ నాట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇంకెవరు కూడా ఫైల్ని క్లోజ్ చేయలేరు, ఫైల్ని ఓపెన్ చేయలేరు, క్లోజ్ చేసుకోలేరు, బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్. నా ఓపెన్ చేశారు, క్లోజ్ చేయలేదు, అండ్ అది ఎవరు ఓపెన్ చేశారో కూడా తెలియదు. It is like your bank locker. You go to bank, open the locker, do something over there, keep something over there, but come out without closing it. Is it a good thing? It gets unsecured, right? So alanti problem raakunda undadaniki what can we do? We have finally, meeku error ochina raakapoyina, you have to close the file definitely, right? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, యూ గాట్ సమ్ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ గో టు క్యాచ్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ మెసేజ్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ద ఫైల్. ఒకవేళ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇట్ విల్ క్లోజ్ ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్ అనదర్ కేస్, ఫైల్ ఓపెన్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్, బట్ ఫైల్ రైటింగ్లో మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇట్ విల్ క్రాష్, ఇట్ విల్ గో ఇంటూ ఎక్సెప్షన్, అండ్ దెన్
It will go to finally where it can close the file, right? So error వచ్చినా రాకపోయినా మీరు ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు, మీ సెక్యూరిటీ మీరు హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నారు. అదే ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏవి రాలేదు, యూ ఓపెన్ ఫైల్, యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ టు ఫైల్ అండ్ దెన్ క్యాచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్, క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్, ఈ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మనకి? ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్? So it will directly go into final. Since file is already in open state, it will close the file. So this way we can actually make sure that file మీద ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా అది క్లోజ్ కూడా చేస్తున్నారు. దెర్ ఈస్ నో వే దట్ యు ఆర్ లీవింగ్ ఇట్ వితౌట్ మేనేజింగ్ ఇట్. క్లోజ్ చేయకుండా దాన్ని ఎప్పటికీ మీరు వదిలేయట్లేదు. ఇస్ ఇట్ సేఫ్? సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము? whenever we feel like there is certain possibility for error. ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ యూస్ చేస్తున్నాను, ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్. అండ్ దెన్ వాటిని లైక్ దాంట్లో పాటు ఇంకొకటి యూస్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఎప్పుడైతే ట్రై మాత్రమే జరిగినా ఆర్ ట్రై క్యాచ్ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా ఇంకా డెఫినెట్గా జరగాల్సిన సేఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ఫైనల్లీ బ్లాక్. సో దిస్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ట్రై, ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఫైనల్, రైట్? అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జావా, try, you write it here, catch, మీరు ఏ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నారో దాని పేరు, ఆబ్జెక్టివ్, and then you'll have it finally block. So we have try, catch and finally. Kotlin lo kuda same thing, try, catch, finally. Only difference is the exception variable. ఎక్సెప్షన్లో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ మనకి కాటన్లో ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ దెన్ సారీ ఐ థింక్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. లెట్ మీ షేర్ మై ఫుల్ స్క్రీన్ జస్ట్ అండ్ yes. So it can look something like this. పైథాన్ అయితే ట్రై, ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ అని యూస్ చేస్తారు. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జావా, ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాట్లిన్, ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ. సో దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సింటాక్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి యాక్చువల్లీ యూస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ టాపిక్స్ లైక్ అంటే మనం స్పెసిఫిక్గా ఇది ఎర్రర్ అని చెప్పి మనం త్రో చేయాలి అనుకుంటే హౌ టు త్రో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, రైట్? సో అలాంటివి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఇందాక మనం అనుకున్నాం లైక్ అబౌట్ అవర్ బాడీ ఆల్సో, రైట్? పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రెడ్యూసింగ్ ద పెయిన్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నోయింగ్ వెదర్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ పెయిన్ నిజంగా రెడ్యూస్ చేయాలా లేదన్నది మీరు డిసైడ్ చేసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై పెయిన్ కిల్లర్. అలా కాకుండా పెయిన్ వచ్చిన ప్రతిసారి పెయిన్ కిల్లర్ యూజ్ చేశారనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ద ప్రాబ్లమ్ మైట్ గెట్ బిగ్గర్. సో అలా when to use painkiller, when to use exception handling, and what kind of exception handling we have to use. We'll see them tomorrow in our session. Okay, guys? So here you have seen like how we have used our code, like how we have used our functionality. Try catch blocks ela use cheyali, ela exceptions handle cheyali. Tomorrow we will see what kind of exceptions, when to handle exceptions and all. Okay, guys? So if you have any questions, we can discuss during this question and answer session. So that's it for today, guys. If you have any questions, you can tell me now. Thank you.